so dem baby a wo bia nwumere da ase papa say wa fidie no da ha wo ne ye kɔ ye da ase nyame nhyira wo nti fa wo susu ne wa dwenkyɛ ne ade nyina fa bra ho na yen kenkan emfama nwumere yi taxi drivers no trotro drivers no pragia bobo ya ye nuanom centers no ye tuche e de mamo afei ye kajagum ayekwa woman Ghana no shebedwa fie na no shebedwa fo won makwaso tena ma bejoko a won mo show man yisi kasam so titina ne ya wada no wo wura kwa kokwa atende nsem bia kwa kwato dwa na ne nsem wode kwato dwa ne kire mu sa na no wo kwada finance committee ya wo woman Ghana no shebedwa fie won mo nsem bia wo mo crucial de ba ya kire se woman no America dollar no million makoma miensa eye billion mom makoma miensa ya won mo kire se no yesika botena aban no kwaje beto wo se ne be ya dache wo ma Ghana ya ho kire ye betumi de ensa akɔbɔmuo na ya de atwatwa ye ho no wo ma kire se nya sa na tie se wo hwemu pa no a sika no aban no ane Africa Export and Import Bank won mo kwadi aginamo kwaje sa bosian de beto ho no enwo sika twitwidie no aye $7.68 billion eno se sika ba ye eji se ne se kwa basa finance committee wo mo san so twa won mo frede se konfo boni akoma kan dabone na won betwa ntora ti se yi a na chese won mo dwene ho a enya de wote ase e wo kwan bi aso na ena da dua yi wo mra so dwafie ya won mo nyamfo kwakokwa ten wode asem no eto dwa no sei ena ne nchechi mu okan fai. Thank you, Mr. Speaker, for the opportunity to correct an error in a report we laid before this House on the 19th of July 2022. Mr. Speaker, on that day, I laid a report on behalf of the Finance Committee before this House on the loan facility agreement between the government of Ghana and the African Export-Import Bank for a maximum of $750 million to finance capital and growth-related expenditures in the 2022 budget statement. In that report, Mr. Speaker, we reported that the international reserves of the Bank of Ghana had declined from $9 billion to $3 billion. Mr. Speaker, this was an error. It was an unfortunate oversight. According to the Bank of Ghana, the gross international reserves of the country was $9.7 billion at the close of December 2021. This declined to $7.68 billion at the close of June 2022. In terms of net international reserves, the country closed December 2021 with $6.08 billion. This position declined to $3.58 billion at the close of June 2022. Mr. Speaker, the error is regretted, and I request the clerk at table to ensure that all the records are accordingly corrected. I was your for way a year titinani yo my God na so de fia bejokoa wo hwa yensi kasam so owura kwakokwaten ena na wo kireche mu samfom so no ba ye no ya na nka wasenka wo mo kyero $7.68 billion na so mfom so akwaba ma wo mo kyero $3 billion no wo mo kyero se enei wo mo asakra mu kakra na eno chi no ena owura atofo sen so sore ye e kyere sa hwe se wo mo asakra mu o so mo asakra mu o wo mo de mu ni ma ene $3 billion. 4.1 states that the Committee of Parliament responsible for financial measures shall monitor foreign exchange receipt and payment or transfers of Bank of Ghana in and outside Ghana and shall report on them to Parliament once in every 6 months. So Speaker, since this Parliament, we've not had the opportunity to report to your House there's foreign exchange reserves and the foreign exchange position of this country. It is the central bank's responsibility to be submitting report to us and for us to be able to look at it and probably report to you. So Speaker, I cannot just accept the minister's statement, my chairman's statement indicating that it is an error, so we should just accept it. This
this matter did not just come up. It's the Minister of Finance who said it. And the Speaker, to conclude on this matter, I was swayed to support the loan agreement on the basis of what the Minister responsible for Finance told us. So if he comes here to tell us that, based on what the Minister responsible for Finance has informed the committee, he's changing it, then I'm also at liberty to say that I've withdrawn my approval. I've withdrawn my position on that. So, Mr. Speaker, please, let us not enter into these territories. It is too dangerous for us to enter there. A statement cannot amend the committee's report. If for any reason the Minister responsible for Finance comes in the form of a statement to correct that, I may accept that. Or if the central bank issues a statement, because it's only them that has that responsibility. Mr. Speaker, the Constitution in Article 184 gives that power to Parliament. And this committee, Finance Committee, to report same to you. The Bank of Ghana should ensure that they lay the foreign exchange receipt to ask for us to audit and obviously report same to you, Mr. Speaker. I was for way a year or out of forcing another dear near Kosso. I want my gun and rush with the fear and not yet TBA. I was here a banner say yana a yesika 7 hours so a monkomodie. Na empempi no say yana ye kind 7 word for the Susia. And as I'm not so for the smoking kind 7 no sanwa. Na akoye sika 7 komodie and 1 tawason. Now you be a winning de pa e was sikasemua. Sen samno a mafom and Nuruabo Boano Mayan fan to form Central Fan Churchmua. Yana won't tan tiasie. Who's a more kindness ano. Yana a sikasemui asampa. And a yekano. Na Sadia Bena as Samno Yabatia say the course were Ghana Masabamunti. And I'm so my any will be a unimity Ewosikasemu. Ora Kwame from Paul Ebusan as a papa. Would I wouldn't name we are not the Ewosikasemu. And somewhere yana and penny 4 eka where the 200 where they are 2 Fosikasemuno. A bassa ya ye tieni yenia. Ya tiacher ya hewomono. Yana ya drimu aye bebre. Ningan Eyasikasam said Musika Akosie. Etresa e Kosro. Anasabia and Koye kra. And what as a hair? Sompa may catch them with place and famous and Tom and saying, I say, there no more kind of Brasil fear. Say a trio, say a 9, say a 10, the omina and say, so person who study your mind sick as some city pa. And it said be a walk on for not teaching hospital. Say be a walk or Sara will be, nebi a walk or will be a sabi or yard dahopa and homiano, ya sakura. Na a doctor phone him the 4 because there be a drone dear. Yan for oxygen and sinipano so. Yes, I won't yankwa. Sano Maisica Semicity. You are coming from Pong. A blog deals or deals at the Virginia Castle Unipa de Diana. And until a man who he has a emergency ward. Emergency ward or mine a Masica Sim. IMF. If we not say IMF pet, I just say, it is your sim. IMF about yes. Yeah, measure for provocation and the friend months of import cover. Just say, you may crab and you who saw mine on the boat at any time. They are near. I say, Anya Shukrano. Say, import months of import cover should be about 6 months. Until 6 months, and you drone a trace in your tour. Until last time, no say no. Now, Ghana. I will bear say I'm 4-5 months of import cover. And so when I say no, I just say and I'm say be at 3 months or 2.5 months of import cover. And no, and a very good sign for a balance of payment. I'm buying on a bank of Ghana. They said it will be a team where you are Juman as a one casa, Usikan or bank. No, a buying for bank. Now, I am the reserves. No, and I'm saying, Dija. Ewa manone any amount do suntino ya reserves no sike room no $1 sene be ya so sa ban tua ka bia e de so sa ban tua bosia bia ya bonsi ho ana se neoma ye kraba memu ana e di tua ye ho aka no so se tua aban bank Bank of Ghana no e be sike free aban futu no de tua na reserves no ya na ye nsi echiba in this reserves so tia de ya ne se etinima currency na reserves no say $1 e manage no ho na ho den so ti interest na wo sika no sidi no dollar na ebro no ene ya etwagu ye eye owura Richmond Kwame Frimpong wo yobi a wonim de efasika sam ho na wokwa my Ghana masho de fia ye wabedwoku ahodo a wan mu nyina ka bomuo e chechere nuama sesu adwene de fa mining punto so ya abedwoku ne baako
eye enwomasua bejuku eno na minority no afem che donkuma no ranking member ya wono ewo wamaga na nwomasua aso ye abejuku a won na hwe nwomasua wonsam so mrahye dwefie wono kroye esan so mrahye dwane de ma de hye wo akache north abaton peso so owura Peter no chu na wo kire se nyame no kwasem ni ensem bi boba pa na sansam no aboba no saban na anya hweye no anfe nani sasama ya wo sama na tafu nsuo no anya hweye papa anhwa afempim ani aduonu mienu me tra afia ewomi ya mofa ya won kwakotro wasin so hwe no betumi do haw kase abra wonom ne nyina no yesa wo kire se wa ya kadwumakuo no Ghana bind one moka ye nya sika bia se 23 million Ghana cedis enya sika atoa ne nyina mu no aya afia twa muo BC ye nkoda no tworo ne wasi ye nkoda no tworo ye no aban no ntwia one moka bepem ne egia no na abroso no aguo no mo bepem ne ye enei wasi die sanso betoso egiza Ghana ba nya hwe yi a ahwa afin so hwe no age se mpanyifo etu hyeda West African Senior School Certificate Examination. And a total of 422,883 candidates have registered for the examinations. The examinations will start on 1st August and end on 27th of September this year. But what is interesting for us to know is that WAEC is cash-strapped and does not have money to conduct the examinations. As at July 1st this year, the Ministry of Education, and for that matter the Ghana government, was owing WAEC a total of 23 million Ghana cedis. The breakdown is 7,221,755 Ghana cedis as a balance or arrears for the BEC conducted in 2021, as well as 15,790,072 Ghana cedis as arrears for the WASE last year. So the 23,011,000 is in arrears. For this year, government is expected to release about 96 million Ghana cedis, 694,432 cedis, 40 pesos to WAEC for the conduct of the WASE, that is the West African Senior School Certificate Examination, starting on 1st August. But as we speak now, the Ministry of Education has not released any money, not even 1 cedi, to WAEC. And by work information, if they did not receive about 6 million Ghana cedis before the 1st of August to start the practicals and orals, they will be forced to postpone the examination. And let it be also on record that the 4 other countries that constitute WAEC, Nigeria, Sierra Leone, Gambia, and Liberia, they have conducted their WASE for 2022 already. So what we are even going to write this year is Ghana WASE, not the international WASE. So if care is not taken and money is not released to WAEC, they will be forced to postpone the examination. And Sir Kwaba Sesika, WAEC for years, I won't to me, dear creature, so honey, dear Google. Now your mother, I want to knock on your sister, so the pen nipper part on what to be. And to me, a mamma drew dear not just say, and you've been a woman, she was Siakon, and then the Tiaja my way. A minority ranking member, Yawa no, as she and Monsieur and some Sabajokua, one of her so or my Ghana must have a fee, or Peter Nuchu. Abusia Yanko and Monsieur Moine. Na ukwa Ghana and Monsieur Moa, Director General, our Ghana Education Service. Aya and Monsieur Moa Benfo Kwasi Opoku Amankwa. Wano ana wani yenuanum central for be atinkomo ana watre se. Ebra son se e wase ye ne niam agu akwam na ye biebie mu ye. Na ye hwɛ mu ye. Se yakoto na ye hu ade ne mu ya ye nda ya se ye da ya ne ye hu ade ne mu ya ye nko benkum so kakra se ye duru benkum so ne ye hu a ye mra nifa so kakra ye ye saa ne ye hu a ye nyina ntente be hu ade kro ne nyina kyerɛ se ebra so se Free Senior High School no ye de ani sa hwɛ bie mu na eniema bi a ye beteme de ye nsa aka
wo mu sa IMF mpanifo wo man mu e no mu di nkomahwe sabanya sika asem betimi akoyie de nanso sabayi a nwoma sua no betimi agina ne naso mapa free senior high school nyese bia yeyi ade afiri ho nanso sade be nwoma sua no betimi akoyie na me kwabna kase ya meti ha isemi free hafo me hame na bia me ba ekobia sabia me wo sika metimi ade atua ne nyina no aba ne behwe na wodi niema kakra gugu akwam sade be ya yebetimi anya twono papa so a sukuu no betimi afa so na etimi akọ nanim saa yewura na asem ni bigger conversation, not only for GES, not only for the Ministry of Education, but for the entire country. And then what we will do is that for us on our part, we will start with the small ideas of looking at aspects of it. Today, for example, some of the questions that I've had with my statistics team for them to do something for me is to do what we call unit cost analysis as far as educating a student is concerned. So you do unit cost analysis, especially for the free SHS. So if we take Raymond as a student, starting from SHS 1 to SHS 3, we can do the analysis and then come up and say that, okay, to give Raymond quality education, it will cost this much. Within that cost, these are the items in the cost. Then we all put it out there and they'll say, oh, this item, I think we can make do of it, and it will not affect quality. This item, I think we can get parents to pay. This item, let's find some. Let the regional, the district offices or regional offices take care of this. You know. So when we have done that, and we've all added our inputs into it, then we can all come back and say that, okay, for this, the total cost of educating someone in the free SHS, this is it. But we believe that if you take them item by item, these items, we can do this, we can do that, we can do that. So at the end of the day, we can all agree that this is the amount that we believe that government should bear, you know. So those things are going on. But I believe that once education is not only for GES and Ministry of Education, it will be played into the bigger discussion for all of us to make our contributions. We enwomasuo obin fokwasi opokwa mankwa Director General of Ghana Education Service. Na enuachi yene kasamafo de ma oman enwomasuo atran no yewura kwasi kwaten. Ene ebusa nse papa sese ye ko bonkuma na ye banifa. Thank you, Mr. Speaker, for the opportunity to correct. Na ye boy hamwale say ye benya yewura akwasi kwaten no e de mam ne ebusa ne se de yewura Professor Akwasi opokwa mankwa kan ye no ye koya nima na ye bayachi. Clearly, if you listen to the statement of the Director General of GES, he was not making a statement of fact, and he was not that very emphatic in absolute terms that it is being reviewed. I mean, play to ordinary Ghanaians. I mean, they are discerning Ghanaians. A lot of Ghanaians the Director General was only saying, was drawing an analogy based on what he himself as a person has been doing in his office. At no point did he make any emphatic statement that the free SHS policy was going to be reviewed. Of course, it's natural for you to draw inferences and make implications about somebody's statement. But we are saying that for purposes of clarity, I don't know how that ultimately wants to be disregarded. And now you want to create a comparison of a spokesperson. Indeed, even if Kwasi Kwarteng speaks for the ministry, he doesn't speak for himself. He speaks for the Minister for Education. And you have been engaged with me for the past 1 year. When it comes to even policy decisions, I mean, you and I know, we are Ghanaians, we are medium, so you even know better than me. Policy decisions, largely, even if you even want to go into the details of it, has to do with the executive. For that matter, the president of the land and the ministry. We're happy, I mean, this case, which happens to be the Minister for Education, Dr. Yao said it too. These are the only two people who ordinarily make even pronouncements of policy decisions. Ene ya etwagu ye ya chiamehene edema omai enwumasua no yeru Akwasi Kwarteng. Jumadi sonko bi akoso wo magana mo afa wo mayi nyoma hodro atwe ho ahia kwan a ye befa so ne wiem nsakra ye betumi aka bomuo ageka bia si ani ati bia frimu na ye hwe kwampa ya e befa so ne ntumi nkonko ha wo magana e wo kwan bia so titiro ya kwantempon ne yensu asuwa ahoto eno na so ye ya won hwe o mayi yensa se ne nyoma hodro ba de odoma komade dom yeso won moko gina mu ehwe ma pepepe yo ene bibia tumi gina mu na wo so afa be de kire ya wo hwe
asase so won monyamfo Benito Owusubio en wode akoto dwetro se ha dwene ye papa se ne wo hwe ma Ghana mu a yedua nuane yetwanua nipa binom timi fa mra hye won nsam kwatena kwa ebretuom etimi twetwa nua wodro koton ma bi mu krampo yensu wansu wodro atwe yenwo hia no wo mutumi de galamse ese ni nyina eno kyekire nti na ma ne ya ban no Green Ghana campaign ya wode ba yen won mu gina so ma enua ba se million no aduonu num won mutumi duadua bi wo ma Ghana mu sane be ya yensu wansu a ye betumi abɔ ho ban. Therefore calls for concerted efforts to reverse the trend of the effect of climate change on the Earth's ecological systems. Though we are already experiencing the effects of climate change, in the coming decades, these impacts will affect natural resources, livelihoods, food and water security in significant by highly uncertain ways. There are strong indications that developing countries will bear the brunt of these adverse consequences. This is likely because of high vulnerability levels and low adaptation capacity. The government of Ghana therefore supports any initiatives that contribute to reducing the drivers of deforestation and forest degradation, as well as contribute to the fight against climate change. Enwachino and Penny Quancho for your Business and Financial Times. One also saw what done Dr. Gordon Aqua. What is Simbi Etwasu? The hue and cry of flooding in recent past drew the attention of the organizers to create another platform for the discussion on environmental sustainability issues. The environment is one of the most important facets of our very existence here on Earth. Oblivion to this fact will cost us dearly in the immediate future. Quite recently, we have been recording some high levels of rainfall and unproportionate flooding. I say this because years ago, we could have had rains continuously for hours, but there is minimal flooding. I believe this is due to climatic changes, but more so the activities of human beings. Penny Quancho for your Business and Financial Times, what done no woman Ghana, Dr. Gordon Aqua and Ekasaye. For Penny Edima and this Samuel Kuno, Yura Johnson, a Sedun Katia, one na Ekasay. Nasima Wakagina etrese, and this Samuel Kuno, and Ruby a term 2020 na, a Samuel Copiemo, I was Supreme Court no. A quiet more from Penny for far so ten as so. Na ye di asem about to mu asem. Now sham from swan kitten be a course on one Ukraine. So because so many Jehua, now Mobua. Omotrese, o Maya Temua Juma, Ghana 4, we are some penny fogina. Ewani da so in Cranse, Arisemu, and the Gidia Sonko Eomu. Now Sabato manim, Ebu has some no more canocrano, and Sedansi Siswasam from swan kitten be Basa Naso, minor Temu and Nimuno. And you did for more. Ora Johnson said in Katia to us what I said, and this Amanokun episode what Chinabi ya Quay animono. Some from Swan kitten, Sir Echo Basabia about to be coso, now obeying ten and Huase, now a Samuel PM, I was some Dibia Cassia or Maimu Dianoa, will be our Gideon Rishamuno, Nakobasabia more young from Swan kitten, Sanua, or more than Yades or Matras, maybe Bianso at Miacoso, Nessa into what was what say, and this Amanokunu, or minimum mayo. Ono ene appointed at the Muafwa, Wombekwa Kotna KCBA. Na Sapaya Ufaso appointed at the Muafwa. Say, Obitin Chaimu, who said, Sapaya Bibi, because Bibinti, and now your cultural constitution, Yan Chiran who said, it do say, Assemba. Na ye pointé at the Muafo no, you will be as a no. Fapai we so. He did say, as a CMA, Chief Justice in discretion. The discretionary powers in so. Let me be deal. The Nipa of the discretionary power nation in Sam. So I have been said, or the media, that I said, I best say democracy. Enti awe ya na de be kwa fodu ni se
yɛbɛma parliament ayɛmmra akyerɛ sɛ asɛm wɔ si a sɛ ne ɛfa so appointed judge a ɔbɛtena so asɛm wɔ so a sɛ ne ɛfa so appointed judge yɛhu yɛyɛ constitution yɛhu sɛ ɛyɛ unnecessary restriction a wode bɛba mu we assume sɛ obi a ɔbɛyɛ chief justice biara no ɔbɛ use saa discretion no fairly sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara nya ho asɛm no ne nuanom ɛberɛ bi aba abɛtwa mu na yɛka high court a ɛno ara ne high court baberɛ bi baeɛ ma adwene bi baa sɛ nsɛm a yɛboaboa ne nyinaa no ne yɛtutu frafra deɛ ɛyɛ asase asɛm deɛ ɛyɛ awudi asɛm deɛ ɛyɛ human rights asɛm ne nneɛma no ɛberɛ aso sɛ ɛsɛ sɛ ɛkyekyɛ high court no na yɛde establish court bi sɛ wei wobɛhwɛ human rights so nti human rights asɛm ba na yɛde kɔ hɔ nti ɛba saa gyagyefoɔ a ɛtenatena saa cases no so nyinaa wɔn develop some expertise. Trotro pani de ma ND Samuel Kone Yewura Johnson asiedu nkatia ana yate ne nkan na ne sa ye nti sɛ de yɛhyɛ kase na sena meka ɛde akyerɛ wɔ no wɔse ND Samuel Kone no ɛfra sɛ de nsɛm bi gu nkrataa so na ɔmode kɔpie mu ɛwɔ Ghana Embrasebadwam na Embrasebadwam na yɛ ho adwuma abadwakuo yɛ hwɛ atemmuo na afɛ so ho nsɛnsɛm soɔ ɛwɔ Ghana Embrasebadwam no na ɔmo nso atena saa asɛm so na deɛ ɛwɔ sɛ yɛ no na ayɛ ma obiara nso hu n'anim court deɛ anka wokɔ a deɛ ɔde n'asɛm akɔ ɛka ne deɛ yɛabɔ no charge ɔno so n'anu yie na ɔno so deɛ to dwa wei wɔn lɔyafoɔ wei so wɔn lɔyafoɔ nyinaa ɛbɛboa gyɛgyefoɔ no ame apɛnsɛmpɛnsɛm mmara no a yɛde bɛdi asɛm no mu na yɛde asɛm no a asi na nkasa ne fa Abusua Yewura Johnson asiedu nkatia wɔn ɛtwɔtwɔfoɔ pani ɛde ma NDC amanyɔkuo no nyame ayɛ adom ama yɛnsa kan Yewura yi ɛwɔ ahoma no so papa Sompa FM so ne da asɛm wɔ adwo anwumere yo ya nua de general bibia bɔkɔ deɛ nneɛma bi yɛ bɔkɔ na ne nyinaa nyɛ bɔkɔ yo na de na nyɛ bɔkɔ general bajaote Roma wo se ne ma bi yɛ bɔkɔ na bi nso nyɛ bɔkɔ de na nyɛ bɔkɔ yi wada Roma na wo hwɛ a obotom yɛ bɔkɔ hey general ɛyɛ asɛm general enti nneɛma bi yɛ bɔkɔ nti bibia bɔkɔ no yɛnya ka sɛ deɛ bibia ntimi nyɛ bɔkɔ ebi bɛyɛ bɔkɔ na deɛ aka no deɛ ɛden paa yɛda ase papapa sɛ bere bia yɛfrɛ wo a yɛ a wogye yɛ so nyame nhyira wo yo medase the general ɛnɛ mo friends ɛmtrɔfoɔ nhyia mu wada Roma ɛnibɔ tɛtɛ bɛyɛ sɛ du asɛm tɔfoɔ mu nyinaa no wada Roma wobɛbɔ ne sɛn na ama yɛ yo medase mekyia tiefoɔ mekyia ɔte kɔkɔɔ soɔ ne wɔn a yɛtie me nyinaa deɛ nti a na yɛsɛ nsɛntwerɛfoɔ nhyia mu no yɛde ɛho aba amanyɔsɛm mu enti yɛyɛ a ne sɛ da biara ɛsɛ sɛ yɛhwɛ na ɛwowa amanyɔsɛm no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛkɔ yie na yɛka bi ma menka bi amammuo no nso ɛbɛkɔ so enti yɛhwɛ a ɛne na yɛkyinkyim tɔɔkye no na akɔtɔ atemmu adwuma no mu ɛfiri sɛ yɛka democracy a ne fapem ɛyɛ 9 baako ɛyɛ executive mampani ne naso yɛyɛ yɛtɔ so mmienu ɔde sɛ parliament ɔba bia ɛyɛ mmara ɛna deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa nso yɛ ntɛmmua adwuma no na ɔmo so hwɛ sɛ biribi a ankɔ yie biara yɛde ba hɔ a na ɔmo abu atɛn obi a asonkyɛ fata no ne yɛde ama no na kyɛ sɛ yɛkɔ yɛnim ɛna deɛ ɛtɔ so na ne adamo tete fufuo yi nsɛntwerɛfoɔ yi a sɛ deɛ ɛkɔ so biara mobɛma amanfoɔ timamufoɔ ate deɛ ɛkɔ to aban mu na aban nso ate timamufoɔ haw
It is Obia Yanajuma or Nequanswa. And Makabima Minkabi Mamuno, Emuya de na e fekeke. And Nintino, Sedruba Bina, a Kobe na Bako Juma Totin Pet. Na Akoka Kabima Minkabi Mamuno, and send your phone share boy, ye, Chimuyani edito, a Timu Jumano, and ye heard Sinta. Is to say, Bamu. Na Ubia Ucha Quines who Nimta Chirachia. And Unti Yabota and say, ye, he has Sani Maniacano. Yen can't say, ye can't near say, Jumano. If you shall buy a bonnet to the beer, I should do a how can would they Reno and the Noah Cracker and Aqua Master Subai. I think you be so hard. Oh, the man and let us say, oh, say, a parano cry, do cry to me, then the band sachet jamus, a shishen, na braba, ye nubina, and Nuntino. And lady, Yara will say, a Timu Jumano. Near man, 9 view more. I need 2 more, say, I can't want them. I'm his lordship, the Chief Justice, while 10 and young cohort, I just say, obesities, and a manner. Ebema atimu adwano atosin etosin so a esai kabigo nkabi amamuno enti de dika ya ye kan ho asem eye se na nsai ye pass judgment ya asem ekoto judge fo anim particular Supreme Court ho na ye ka se asem no ye bebu a Ansani Bebuano, ye bet in Soa, ye didn't so a good assassin. I can say, ya tried to the reason to Nina. Then the poor man say, Womo, ever fam runner, na what the more, or the buyer, your lawyer for Becca, certain development, and name runner or now when they are a sutu. And they say, yeah, before I be Chamuko. I think the island no say, I am far Sudino. Now, you didn't to one. Me, actually, we say, I think we buy it, didn't say, anyway, say, we buy it, didn't say, and lady, Rana or so to say. And until you hear William, Ekafua, etc., I said, no, it means so much would be man now, before. And Sana, the attempt no a piece. And then so there, you only say, the public confidence. Yeah, I did be a better horse, as some court Supreme Court to her. You buy, no one say, who default, the India me default, Yanchemu. The India will be deep, Yanchemu. And until a bassa, na fire, a team where you may be a faso, a dear same democracy mono. And they had the Nobra. Now, I can't want them. Na ya no ha na e hobefu nti I say 20 justice I gonna call no he say assembly obeka bia no assembly obeka court aye beje bia no reasoning no as I say e de betu jana record da ho wo mo ayesu amra no eduru ha e say assembly ti no Supreme Court kan no say na nyina so a mo gyina so kan enie now, Moody is here, Brano near the develop law, no coy and most general, my memory Mokakra has said, what our ma? Obibebusa say a better pain, and a moon say a temuna Juman more and this Yamanukuno. Mukata monete, and Muhu say a free sabre way banging and near maybe a coso at Temua Sayano. A brass to say was a most sorry. What do any bua? A brave and a head a who's anima way now. Chief Justice ani eboa ebetra konya iso ne maya ye kan na titi ne breso enu ti ne ka no Chief Justice is a omo atwa mu nyina no ta anya tamfom twi ama ya temu adwuma no mu da enti na ni abra ye ka no enti we nya amanyosem Chief Justice no bi wo ho a MPP 4.0 omo be ye adwuma ye hu omo nta no adwuma omo di tan hihye ya ye ka ho asem omo di so enti we no de akoye administration
justice ani ye boy ya wa betena so yi e na ne ma assistant ya we ya ye ne ma be fiagu e na ye ka kwa enti mo general manya na ntia say NDC mo se mo tro petition bi akọ parliament na judicial committee ye wo parliament no ahwe asema me kwa ye wo fufu na onom ho nkwai onya brema ye cheche mu kakra nke beboa atiefo na boa wo enu nti ya kan sisudua people say assembly aba fa Dr. Opuni ho ye nim say Chief Justice is ya omo aba Ghana nyina no say asem ekoto court na for obi ho na nipa no timinya ade bi a eche say temuafo a otia asem no so no osusu say obebu ntantia efiri say otan bi a wada na di ama evidence wo ho no enu nti ode kokoto Supreme Court animu a ebi wo kra de to court na nkasa animu a saa temuafo ntimi kasa ene say asem we na wo me ho de a we could go and tell said they yenimini enti ma tweme ho momma judge foforo mra we there ya come court to open court judge ya otia asem so justice Onyonu gan o se wan otia asem no so a otimi e kasakura didi Dr. Opuni atem tell ye hallucination say o so so ada hebi o ti say sadia obi pima kuti abisa no ajeje no ntimi ntrasem no so abra obebu atema eda trodo ene ede akodan Supreme Court say atema eda honi Chief Justice judge pensa ha say wo oba emu nyina hwewase papa inkwa suban bia wada na di ntrese obetimi abu atentene ama Opuni enti monse sano ni emfaje de foforo bi emetra so asem no kodi manimu a mote mo abo atu agu enyina so a mugina so botugu ye so montwira nto ho ne ehunu se ni ejina so because ono de evidence ni nyama nyina betumoni enyina so a mugina so abo atu agu no monfa montwira nto ho a mote nyina so bi e ho ye de adwe ye se onu ntankia enti monkoto aso and course with democracy bi amu afei kwaku ba ko de asem kokot say kwaye ye fa so etu Charlotte say no enam conclusion kwan so and no dey akodan Supreme Court and also mobotu gu ye say na sem no enye meritorious de ndi amususu say onye meritorious so obi antwere hwe enti sekira obi so no koyi chi electoral commission for Friday na obi so de kokoto a ede be na ya atenna ho a ebetumi ahwe aka se ba ko bi eyi na di no ensem a ye kan ye nie enti ede we de etoto ho a dokwa na enye nokre bibia ni ho ta wo mo a eko law court akosua de bia no eye sa case bia no bibia ni ho a wo mbetia free ho so there is no precedent se one chire reasons nan to ho na wo mo ntua say judgment ni nyina no any presidential value bia enti ne ka say yenye sa wo democracy mu enti say sa de no ko so awre no nkura mu mo court no democracy they talk to the court nso kwanya case ba Chief Justice ni judges ya on better sa case no kwanya ofasu yi sa judges no so no and also etoki ene atwena den akoso one Chief Justice ya wo mo atwam president ko preso o man you say yen specialize na ebinye criminal cases ebinye land cases ebinye human rights cases yenwa bo yen some bi ekoso pepepe justice ani ye bo abaya ohe assembly ba no nim say judge owo land case the judicial land court no and osusu say obetimi adi no say the offer the case ni a criminal case kura obeti e say afrem land case say hona mo kodi criminal case asemo eye ebi a land case obeti ni appress e kodi human rights case and court enti asre no sa de no etotu e kan ho na Ghana for wo mugidi e wo court no mo yehwan no
nti ɛsɛ yɛka na ɔkorakora mu ɛni sɛ gyagya adwuma no ɛden yɛka asɛm to so a wo so wontumi nkɔyɛ press conference nti ɛnyɛ bɛtɛɛ sɛ yɛka saa asɛm but ntuo taa akɔnkyɛne a wɔgye yɛanka so a democracy no ɔsɛe ɛno nti na yɛsi yɛbo sɛ yɛbɛka afei so yɛwɔ high court wɔ hɔ yɛwɔ appeal court wɔ hɔ yɛwɔ supreme court wɔ hɔ asɛm kɔ high court ne yɛdi no anyɛ yi a ne yɛ appeal to appeal court ɛno so anyɛ yi a bi a na akɔ supreme court case bi tumi si a wote hɔ a yɛakɔyi supreme appeal court ni sɛ ɔnkɔtena high court hɔ na ɔni asɛm no na ɔdi no anyɛ yi a he ne ɛde kɔ mo yɛwura johnson nketenkete a ɛha yɛasɛm no ɛna deɛ atwa toɔ so yɛakyekyɛ amammuo no mu deɛ ɛsɛ parliament ɛyɛ nneɛma a ɛsɛ judiciary ɛyɛ ne executive foɔ yɛ sɛsi a judiciary tumi sɔre na ɔkɔhyehyɛ mmara bi a ɛhɔ no constitution no de ama parliament sɛ wɔn na ɛyɛ hɔ adwuma na wokɔma ruling about quorum nom ne nneɛma ne nyinaa sɛ democracy ɛno nti yɛahwɛ yie na parliament sɔre sɛ yɛnsisti wɔn yɛtumi na judiciary so ti yɛnsisti wɔn yɛtumi na executive nsisti wɔn yɛtumi a conflict na ɛbɛba ne results no sɛ yɛ democracy no bɛgu ɛno nti na yɛtwe n'adwene akɔ saa nneɛma. yɛwura anwummerɛ Sompa FM ɛwɔ Kumase yɛni sɔw brɛ papapapapapa nyame nhyira wɔdaworoma ɛbrɛ bi a wɔbɛ Kumase bia no wato afa fie na yɛdaworoma yɛayɛ no bɔkɔɔ kakra mate yɛda ase twerɛtwerɛfoɔ ma NDC amanyɔkuo no yɛwura Johnson asiedu nkɛteɛ nɛ nsɛntwerɛfoɔ nhyɛmudeɛ yɛ ɛkɔ so ɛwɔ nkramanta no mu wɔ no ɛmu nsɛm no bi na anwummerɛ yɛfa akyire a wɔde ama yɛyi mpanyinfoɔ ka asɛm bi so wɔwɔ yɛ mfasodeɛ de ma ɔdasane biara na ɛkwan yɛ nipa bibire bi abɛfa so ɔbɛwu afiri ateasefoɔ asase suo no ɛno ɛho asɛm no nyankopɔn nko a ɛnenim ɛne aduru mmerɛ bi no obi kɔ ne kra akyi paa na nka wɔtumi anyaneɛ na wate n'ani fa de ahwɛ kwan yɛ n'abusua n'adɔfo ɛne nipa binom afa so a wɔn yɛ n'ayie ne na wɔtwe da ɛne ne mfinhyia na abusuafoɔ nka atwɛdeɛ ɛbɛsi wɔ abusua mu no kanya asɛm ketewa wotumi kɔ hu obi twɔre gone too soon what a shock na nipa no sɛnea yɛsibiri ne mfo nyina bɔɔ ne age bi a yɛde abata ho no wɔakora ho kora na ɔyɛ mu ahyew owura tumi hwaa de ma nipa sɛ nipa so mɛsi anaasɛ ɔbɛnti ɔbɔwɔ yi paa deɛ ɛmfie ɛde ma no yi ɛnyɛ saa ne teɛ na ɛne yɛma ne bɔne afie agye wɔakɔdeɛ papa bi wɔte si mmɔnten so no Ghana de hyɛ di nkɔmmɔ bisa wɔnom sa show sɛ wɔba so obi firim na yɛma ne mfie bi a anyambia mfie no wɔn bɔ mu tirim na de ma anaa hyehyɛ bi da ho sei ɛna ɔmo sei bebree tim fie no so ebi so ana yɛ no prɛ titiri ankasa wɔ mo 50 ba bɛmu ne akɛso ne abɛ ne 40 nanso wɔn yɛ abɛ n'anim a 50 no kora ɔbo enti bebree wɔ mo tete so na nipa no yɛ ba na tete wɔkɔ deɛ eti ne yɛ na ɛnɛ deɛ wɔn mo tete so waba kyɛ ofu wɔ hɔ a age no natural age paa no ofu wɔ hɔ a yɛ a ne wɔ mu nim wɔn mo twere akyire ne na wɔn mo tumi hu bɛ saa na so nkɔrɔ te no ɛnyɛ yie me hunu sɛ ɛnyɛ nokorɛ nya na ɛyɛ nokorɛ bi wɔ hɔ a ebi yɛ nokorɛ bi nso nyɛ nokorɛ na me maame ewi deɛ yɛde maa no no yɛte so nti na maame hu sɛ ɛnyɛ ne nya na ɛyɛ nokorɛ obi wɔ hɔ nom a na ne mfie no bi wɔ hɔ a ne kunu na nyini kyɛn no nso nam sɛ ne kunu na nyini kyɛn no ne nti no sɛ bɛrima ne te ase deɛ a yɛde bi ka ne mfie no ho ɛna bi wɔ so a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ ewuo a wɔnkɔma bi eduom bi papa ntumi ntwa torɔ asase so yɛ twa torɔ ewuo de ntwa torɔ ɛna obɛhu obi mpanyinfoɔ de nyame ahyira wo na ano mehu obi 120 ɛnɛ deɛ sɛ de adeɛ o yɛyɛ ne yɛwu asɔfofoɔ yi sɛ ɔmo mmɔ mpa yɛ ma yɛ medeɛ megye di sɛ dodoɔ no ano yɛ nokorɛ ɛsiane sɛ nnipa no wawu sɛ ɔnya mfie nso na abɛtwerɛ bɔn sɛ ɔnya mfie aduanan a ɛfa so obiara ne so na biribia no a ɛbɛsesa no nti medeɛ megye di sɛ mpanyimfoɔ deɛ no deɛ ɛyɛ nokorɛ de bi a mmeranteɛ deɛ ne sɛ ɔmbɛtumi asesa biribi wɔ mu deɛ a ɛneɛ mentumi nkyerɛ ebi nso deɛ nyɛ nokorɛ sɛdeɛ ɛhyitiɛ no no obi wɔ hɔ nso a ɔno yɛte ne mfie so sɛ ne werɛ gyina sɛ nka ɛtumi de ma no no ebi wɔ hɔ a meme nana se ɔnya 115
ba wu ye ne ma nendo ne etino ebi o wa ye ebi o ya no kure se bi sitie no kure because obi awu ani fi eteso sana asante farm re wo ya no obi no obewu a ye di ni fi correct be man for Ghana this should be near to one month canon na ne pese yenya hia hunu wa assemble mu ntiri ya na graphic designer womo na eba na so obi chori ne ho sansamu a won mu di ho dwuma pa emu ba akotwetwe nkomo owura tabedu ma wo kire mu se ebo womo mu ni nkwa ma bia no makwa akohwemu womo ni nso ntise nyankopon de na won ma hunu nipa da se ni bia ne mfia wadie wa asase so ntia ne ye de abusua beba no eno enum so ye o de mu nhyede ni data bia say ye wo ni da say poti do na um the event and the na do na so me ani free abusua na mu obedu to ye wo no da say obi so da bi nyesa da say edi putupru mu na no se bia o ye 1 week poster o say ewu ni bai na 1 week na o say mo be na mo ye won adwuma edi no best eta na age no de o de to ha actually no so mo ko dwuma so ye hwe ni krata egun kra na age ni yesi eti ebusun bi o meka so ye di kan de ejuwe ya ye tinja ni sa amaninko Sompa na yi so o meka so ye nsisa no eti about the actual poster invitation card ni brochure ni ade ni nyina na no de o mo try the exact date but sene bi kan ka ye no do na ya na ye hye ni data kire se nipa no ye wo no da sei anase this year an ye wo no eti most of the time yana age ne to wa hye dan ye nipa na wu na o se wiki dan ye ko ne ho enti bi abusuafo no mo bobo mo ne ade na no I was say data you know poster no so bantem o se wiki no se bantem ne ko ke no mo ba 1 week no eti ni ho no de age bia o mo de beba bia no o mo fan so de ma ne ko senye I was your for way a year or tabedu why a graphic designer. Abusia yada so wo awuwo na afen so mun sensem no ade na eya pomden. Enti yanhwe na yenni nkomo wo apomden mu kakra. Asantemantam pani kwankyerɛ fo hwa amansan apomden ho nsɛm so. Eya Dr. Emmanuel Tenkran. Wona wo kyerɛ na anu ada ya COVID eba wiase nyina. Ya sese krobentimi ho sɛ ɛkɔ sɛ nkoyo ene nyankopɔn ene ba bi efiri ba yenko na enimu no wo kyerɛ amanfo ya edimiri kapa wura tokro ne bon ne dukro bia mu a okwo wo pane ne bi ne ade no ɛwɔ fam ɔkaso ɔka no kora pa wo ntwa ntro ɛwɔ fam na wo de kɔ ham tetemu a ɛyɛ aduana mienu ɛyɛ ade ha dwen ne ntene nsɛm ɔde ma ye nyina ye ni COVID vaccination sɛ ya boy ho modin bia anso ba bia ye pese edu ye nya nu ho. If you say a per achieve target of about 70%, now so as at now your target no Ashanti region 42.7. Our form cry, Jano pay on my basse, only a baby cassa. Or quite a befaso, any near my betting I year for ama COVID vaccination, letting me apostle. If you said ye na see I'm more a new target, be a one new one. The baby I ran besaba. Inti na ya this ready say akasa se asesa se de ye ne ma no nanka yetimi aboy homode na obia wo pane ani bi na protocols no se de aye adwuma se de be ya ebitu yare na se kra inti anopai ye hia na ye be church baby a ye do so far wa Ashanti region ye hwe panel na ya wo no Ashanti region ni na enipa akese se wo panel no 3.4 million na so se ye hwe omo a ebetimi aka se fully vaccinated no 1.4 million 1.4 million no na my 42.2% na omo a wo ba pe no omo about 2.1%. Etini ahu se nipa bebre wo ho a omo akatri say ya nye bibi fufuro antimi antwoma ama me opane na abema djuma bebre na ya ye no adwuma no ahadwen asante mantamo pane kwankyerɛ fo hwɛ amansa pomde ho nsam so Dr. Emmanuel Tenkran asasen krono aho no nana ayiwa free ye wono aye tetena ni dema abadwoko a won mo hwɛ ya pomde mu nsam so mra hwɛ fie na enadwumadie sonko akɔso ne nsɛmtwerɛfo hyiamudi a one more frey was Santamantem Kropo Kumase na watch kwan ya COVID-19 evasena bampane
Ghana de hye no mu ye remfi ye ho na mom ye bekọ so ane awowo na aboa ma yade na atuma atu ase no wono so kasai e churchensim. We need the entire partnership of the political actors and factors in the region. So myself and my vice chairperson, we are here to add our voice for the citizens in the Ashanti region. It's not only us. A lot of the members of the committee are also in the other regions. We're doing this simultaneously. We want to add our voice to it, to our people. He's Ashanti, I'm Ashanti, I've come to my region, we've taken our region. So we're coming to speak to our people. Noting thereof that all of you here in the media are also very important allies in this fight, because any of your relatives will be living in the peripheries. And so the media also have to get it as a responsibility to help us to re-echo it for our people, them to take the vaccines. Then was the time that we were struggling to have vaccines. There is a time that you have a lot of vaccines chasing us, but the citizens. So we need all to be on board. Cheer for us, because we don't know what wave is coming. And we don't know which form the mutant will be, how violent it will be, or how friendly it will be. Regardless of it, we don't have to wait for something to happen. And that is why we are here, to interact with the media, to bring to the fore the perception out there or what you hear, and then see how we can also encourage the constituents, and also to speak to other MPs with the figure and the data that we get, share with the caucus, and tell the caucus MPs now to start speaking so that people will start taking it serious now. It's not gone. Until we don't see any wave again, COVID is not gone. And what you know, and Titina Niabejokuo, Bedia Cherde Mabejokua, one of Shia Pom de one some so Dr. Patrick Boachi Yatom, one of Sodia Simbi at us. I don't know Paniano, a bar, a honor at Orangeam, a basic as a bow. And it in yesterday said, Young way homeward. Near you know, uncle Pania Libby. Now, Antissa across the Nenko for be Casa Wapaniana, and in Susan so bonny bebreno. Antissa cries and said, Maybe a doctor. Doctor, you a doctor. That I a doctor. Yen you know, Pania Libby, and yeah, she. Let's say I'm a model run and channels one Wapanana, Momo Hubaya. That's a crying uncle will be beside. And it yesterday. Now, yes, and Trophon, so young fan tree also, as I said, Sir. Ya model roni ye ya fan sem na men ye manfo no man wopane na yare ne starting as a tra e bi be kan ye aninti ye be stress ye so ye fan to ye ho so ne model roni ye na ye demystify the myths and the misconceptions surrounding the vaccine na enko ye manfo ni trimu ye se de be obetimi awopane no ye de be nya na nka fifu evu na nka record Nanso yare no se munim se ne sitie adechi ade sa na virus no na osesa ne suban ne ye bie aninti na abaya boka akofa vaccine de aba mesre mampanyi kan asem bia na ye mede abra covid ne bae o se ye nim se de ye betimi aye a economy ana o mani sika se ma tete mpansa ne ye betimi aye ne ye ama economy na gina ne na so na mom sebe ya dishi a covid yare yi ebeku omo ade enya de mu bia betimi di o ma bankwam. Ora Patrick Boachi Yadom wano aye titene ne abedi akire de mabejokua wo hwe yapom den so e wo mrahye bedofie ye konsam foforo mu na German North Mansini mu kroba kwa friend say old drobo and nanan mahemfo mpanyifo won mo kabie wom won mo tutuntuma fra bosmenu sanhyu kase ye atwa odrobo nwa hia kire se nanan keka won mo hoan na ne se kwa base nanan mo tiase pa ne agu nsa won mo tie fra sase yade a nipa bonfo wa betena drobo enne mpota mo pese wodi won mani se prefa ekunkum won ma de hye no enane kine ya won pa won ho ntoma na won mo kire se bese bosome na kakra ne esanie ewawu asibia ma no homene so ewo odrobo ene nkronkro awodo atwa German North Mansini mu hia no se nanan ma sode a ahwade besie no enya semketoa wa abra nanan mo gu nsa no mumie tie sanie esi ekofai twede amor kwa bejenze binom asase ya gonamwa bejenze binom aso bisa bejenze binom dingine bejenze binom asikasu bejenze binom bowia bejenze binom direwia bejenze binom nyabone bisu ne mefira ho anopai yani abre wo hese yefira ndomo tuntum ya yani abre nanan zamanvo wa hutwa kwane de yeba kurem he ya yebe hu he humra bejenze binom munyina nana sachi akon bejenze binom akokodumvo ba ma bejenze munyina yachi mefira ho
anopai na oya asem dia ma mefrɛ ho ane sɛ nanzi yɛtete ne yakurema bra bia kɔgye sika wonam amanfo so bra bia kɔgye sika odrobo mware bra bia kɔgye sika odrobo sakitia nzozom ne ba bia ne onam bia bote yakurokidin di moni ya ne bɛbɔye di yɛfrɛ ho anopai na nanom nyina ne nzamanfo ne nnua ne ahoma nyina fɛ ma frɛ ho mra megyenze bi nom nipa ko ne adwene ne tim sɛ ɔmmerɛ ɔnno ɔmbam na ne yedie ndi ɔpɛ yɔngo bi ɔba sɛ noamu ani ba pa na nam nsra ho hunjanji na dwene o ne akɔgye sika bɛhɛ kurem ne die bia de anasa akɔgye ayɛ na dwene pɔsɛ ɔkɔ akɔgya ne ɔkɔgye sika duro die bia sika duro ne ade ɔde ɔbɛku nipa ana ne ade ɔde ɔbɛyɔ kure bia anasɛ bibi ne apɛ sɛ ɔde gukuroki anim ase bia na nam yɛsrɛ ho ada homba no ho ndoma ma na sɛ hutim ma homba no ho ndoma na yɛsɔ no twɛ sɛ asimasi wudi o na nzamanfo twɛ da mbɔ kwam nnua ne ahoma aso bisa dingene yɛgyani na ndua tuadua yɛde yɛma ho kasa ngira no sɛ wokasa kyerɛ na sɛ wandie homfra no awia kete mompa no wontoma awia kete na nanim nwo ase wɔ badwam wei ɛyɛ nananom ayɛmfo nananom mpanyimfo atena nkonnwaeɛ a wɔnom odrobo ɛno ɛwɔ German North mansani mu ɛbra so sɛ madwenkyɛ yɛ amode aba no yɛde fra ensam no na yɛde ɛma wɔ ɛna se wɔ mu yɛde ma akɔkora mafia series we no ɛyɛ YOS One Ventures or Nitala One Media na akabo mu a wɔn sɛ yɛgye wani pa wayɛ adwuma wie na waduru fie no wɔsɛ yɛgye wani wayosi akabeneza kwakumanu konfo kolege ɛne wɔne yɛkeka ho nyinaa ɛwɔ mu a wobɛsra ma wo mfe koraa bɛyɛ wo ya ɛba wakwa memenda bia anwume no nwɔtwe mpa mu kosi no nkono nyame yɛ adoma wo kuada nso no mienu pɛpɛpɛpɛpɛ kosi no mienu mpa mu na wasan asiw so bie mu na boafoɔ yɛ aboa yɛ masa adwuma de ne ba wakwa mu no ɛyɛ 21st clinic mantam nyinaa mo nkrabata ne bi wɔ hɔ baabi ebe wo bia asiatica na ɛha ɛyɛ 21st clinic abe herbal clinic tano so apatrapa ye bompa ye passe nyame mama me nkwa ten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  kesa dwuma ma me ye de boa Ghana ne asanteman no de ye kese ye hu asem a ye nka kyerɛ ma me nyame nhyira opa wo no adwuma ye fo yare bia wo tu ase de ama extra comfort limited but daso da ye ho na wo ko wani mu no medima fo herbal center wo se na me de menim se medima fo te ase wona aboa ye tis bia na se bia opesa wo so beka ho a 0249 942 842 0249 942 842 afei madwenkyerɛ no yɛmfa emfamuan abusua yenua bɛma MC Preko ɛde yɛ na yɛde ɛhyase wɔse wɔno de wɔhunu yɛ no ɔhwɛe ɛne wɔhunu yɛ na wɔhwɛ yɛ wɔhunu yɛ no na wɔhunu sɛ asase wosoa sikasie pa ɛwɔ NDC amanyokuo no adani a ɛyɛ MPP huhu ɛna atɔ wɔn so ɛfiri sɛ MPP huhu na atɔ wɔn so no na ɛyɛ Dr. Akoto Afiriye wɔn na ehim franka no pa ɛde ma MPP amanyokuo no ɛna afei so no mpanimfoɔ na ano